इसको ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିବା କେମିତି ଆମେ ଇମେଲ ଗୋଟେ କ୍ରିଏସନ କରିବା। ଆମେ ଯେକୌଣସି କାମ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ନିଜର ଇମେଲ ଆକାଉଣ୍ଟ ଫେସବୁକ୍ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଆମର ଗୁଗଲ ଏନି ଆପ୍ ଆମେ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିବା ପାଇଁ ଏନି ଆପ୍ ଆମେ ୟୁଜ୍ କରୁଛୁ ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ଇମେଲ ଆଇଡି ଦରକାର। ପ୍ରଥମେ ଏଇଟା ହେଉଛି ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ୱିଦାଉଟ୍ ଇମେଲ ଆଇଡିରେ ଆମେ କୌଣସି ଜିନିଷ କରିପାରିବା। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ରିଏଟ୍ କରିବା ଇମେଲ ଆଇଡି। ଚାଲ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍କ୍ରିନ୍ ସେୟାର କରୁଛି। गुगल पे ଆମେ ଯିବା କ୍ରୋମ ବ୍ରାଉଜର ଓପନ୍ କରିବା। ଓପନ୍ କରିବା ଆମେ ସେପଟେ ଜିମେଲ ଲେଖିବା। ଜିମେଲ ଆସିଲା। ଜିମେଲ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବା। ଓପନିଂ ହେଉଛି ଟିକେ ନେଟ୍ ସ୍ଲୋ ଅଛି। ମୋର ଆଇଡି ଅଲରେଡି ଲଗଇନ୍ ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତଳକୁ ଆମେ ଆସିବା। ତଳକୁ ଆସିଲେ ଆଡ୍ ନ୍ୟୁ ଆକାଉଣ୍ଟ which another account create a account ମାଗିବ। ତମେ ନିଜ ପାଇଁ କରୁଛ କି ନିଜ ବିଜନେସ ପାଇଁ କରୁଛ କିମ୍ବା ତମ ଛୋଟ ଛୁଆ ପାଇଁ କରୁଛ ଅପସନ ମାଗିବ। ତମେ ଦେଇପାରିବ। ଆମେ କରିବା ନିଜ ବିଜନେସ ପାଇଁ ଟୁ ମ୍ୟାନେଜ ମାଇ ବିଜନେସ। କ'ଣ ଦବା? ବିଜନେସ ପାଇଁ ଯେହେତୁ ଖୋଲୁଛେ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ବିଜନେସ ଦବା। ସପୋଜ ଆମର ଡିଜିଟାଲ ସ୍ୱରାଜ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲିବା। କ'ଣ ଦବା ଆମେ ଫାଷ୍ଟ connect digital डेट ऑफ बर्थ में दिया। That's all. दवा इंश्योरेंस डिजिटल जेंडर राइट डिसाइड करेंगे हम। नेक्स्ट केवल स्वराज कनेक्ट डिजिटल स्वराज @gmail.com हमको मिल जाएगी। बहुत सारा ऑप्शन है। तुमको जोटा भल लगे तले निजे भी निजे क्रिएट कर पारियो। निजे चाहिए क्रिएट कर पारियो। ओके नेक्स्ट टाइम ଯିବା ଗୋଟେ ପାସୱାର୍ଡ ଦବା। पुनी पर पासवर्ड दवा कंफर्म पे नेक्स्ट करियो।
ବର୍ତ୍ତମାନ ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ତାକୁ କନେକ୍ଟ କରିବା। ଫୋନ୍ ନମ୍ବର କନେକ୍ଟ କରିବା। ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ଆମର କୋଡ୍ ଆସିବ। ସେ କୋଡ୍କୁ ଆମେ ଏଠି ଏଣ୍ଟର କରିବା। 1 ରିକଭରି ଇମେଲ ତମର ଯଦି ଆଗରୁ କିଛି ଇମେଲ ଥିବ, ଯେମିତି ମୋର ଅଛି ମୁଁ ଦେବି। ଯଦି ନଥିବ ଆମେ ତାକୁ ସ୍କିପ୍ କରିପାରିବା। ସ୍କିପ୍ ଅଛି ରିକଭରି ପାଇଁ। ସପୋଜ ଇମେଲ କେତେବେଳେ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଲା ଆମେ ତାକୁ କିଛି କରିପାରୁନି, ଯଦି ଆମର ରିକଭରି ମେଲ ନଥିବ ଆମେ ସେଟାକୁ ରିକଭରି କରିପାରିବା। କିନ୍ତୁ ଆମର ଯଦି କିଛି ମେଲ ଆଇଡି ଥିବ ଆମେ ସେଥିରେ ଆମର ଯାହା ବି ଡାଟା ଅଛି ଆମେ ଇଜିଲି ପାଇପାରିବା। ଓକେ। ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ଅଲରେଡି ଆଡ୍ ହୋଇଥିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ନେକ୍ସଟ କରିବା। ତାର ପ୍ରାଇଭେସି ପଲିସି ଅଛି। ସବୁ ସବୁ ଯାହା ଅନଲାଇନ ବି କାମ କରିବା ଆମେ ସେଥିରେ ପ୍ରାଇଭେସି ପଲିସି ଥାଏ। ଆମେ ତାକୁ ଏଗ୍ରି କରିବା, ନହେଲେ ଆମର ସେ ଇମେଲଟି କାମ କରିବ। ହେଇଗଲା। Your Google account is ready. Continue କରିବା। ବିଜନେସ୍ ନା ଯଦି ତମର କଣ ଅଛି ତମେ ତ ଦେଇପାରିବ, ଯେହେତୁ ଏଟା ବିଜନେସ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ। Continue। ମତେ କଣ କରୁଛ, ଯେହେତୁ ବିଜନେସ୍ ପାଇଁ ଦେଇଛି ସେଥିରେ ଅପସନ ଆସୁଛି ଅନଲାଇନ ତମର ଅଛି। ଅନଲାଇନ୍ ବିଜନେସ୍ ଅଛି, ଲୋକାଲ ଷ୍ଟୋର ଅଛି, କି ରିଟେଲ ଷ୍ଟୋର, କି ସର୍ଭିସ ବିଜନେସ୍। ଆମର ଯେମିତି ଏଟା ସର୍ଭିସ ବିଜନେସ୍ ଆମେ ଏଟା ସର୍ଭିସରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବା, ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ କରିବା। ବିଜନେସ୍ କାଟାଗୋରି ତରଫରେ ଆସିବ। ଦେଇପାରିବା ଏଟା ଏଜୁକେସନ କନସଲଟାଣ୍ଟ। କୋଉ ଏରିଆରେ ଆମେ ରହୁଛେ ସେଟା ବି ଆମେ ଦେଇପାରିବା। ଦମଦମ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଓଡ଼ିଶା। ତୁମକୁ ଯଦି ଆମେ ନମ୍ବର ଆମେ ଶୋ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛେ ଆମେ ଆମ ନମ୍ବର ଦେଇପାରିବା। ଯଦି ୱେବସାଇଟ୍ ଅଛି ଦେଇପାରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖେଇଲା ଯେ ଡିସ୍କଭରି ବାଇ ପିପଲ ଇନ୍ ତମ ଏରିଆରେ ତମ ନମ୍ବର ଲୋକେସନ ସବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକମାନେ ପାଇପାରିବେ। କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବା।
ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଗୁଡ଼ା ଆମେ ଭେରିଫିକେସନ୍ କରି ଭେରିଫାଇ କରିବା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆମର ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ମାଗିବ ଟେକ୍ସଟ ମେସେଜ ଦରକାର କି କଲ୍ ଦରକାର ଟେକ୍ସଟ ମେସେଜରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବା ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ କରିବା ତ ଆମର 6 digit କୋଡ୍ ଗୋଟେ ଆମ ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ଆସିଗଲା 7 0 ଧରିଗଲା ବର୍ତ୍ତମାନ बहुत सारा जिनिस एमती अच्छे हम सब स्किप करबा हमरा भी दरकार बिजनेस तमरा केबल कौन रहउछि केबल खोला रहउछि तार डिटेल्स भी देई परिबा डिस्क्रिप्शन और बिजनेस डिस्क्रिप्शन लिखि परिबा we have providing online course for digital marketing next तो ଯଦି ଅଛି ରେଡି ଅଛି ଆମେ ଦେଇପାରିବା ନହେଲେ ତାକୁ ସ୍କିପ୍ କରିବା ପରେ ବି ଆମେ ଏଗୁଡ଼ା ଦେଇପାରିବା ସେଥିପାଇଁ କିଛି ରେଡି ସ୍କିପ୍ କରିବା add more photo କରିପାରିବା सी photo କରିପାରିବା some photo ଏଠି ଦେଖାଯିବ ओके बैक करो परिवार भाବରେ ଆମର ଆଡ୍ ସହ ଗୁଗଲରେ ମଧ୍ୟ ରେଜିଷ୍ଟର ରହିବ और मैप सह ओके निज फटो भी दे पारिबा पिक्चर
computer, loads of computer. सब कुछ करेंगे जाने छिपा बड़ा कुछ करेंगे और ठीक है हमारा ईमेल आईडी विल रजिस्टर डन ओके ଏପରି ଭାବରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଇମେଲ କ୍ରିଏଟ୍ କରିକି ଆମର ପ୍ରତି ଜିନିଷ ଆମେ କ୍ରିଏଟ୍ କରିପାରିବା ଫେସବୁକ୍ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଟ୍ୱିଟର ଲିଙ୍କଡିନ୍ ଆମେ ଯାହା ବି ୟୁଜ୍ କରିବା ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଇମେଲ ଆଇଡି ଦରକାର ସେ ଜିନିଷଟା କେମିତି କ୍ରିଏଟ୍ କରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସେୟା ଶିଖିଲେ ତମେମାନେ ସବୁ ଶିଖିପାରିବ ଧୀରେ ଷ୍ଟେପ୍ ବାଇ ଷ୍ଟେପ୍ ଦେଖିକି ମୁଁ ଯେମିତି କଲି ସେମିତି କରିକି ନିଜର ଏଇଟା ହେଲା ତମ ପାଇଁ ଆସାଇନମେଣ୍ଟ ନିଜର ଇମେଲ ଆଇଡି କାଲି ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ କ୍ରିଏଟ୍ କରିବ ट्रेनिंग पर ओके वीडियो टी देखिए